freedom. We know that the things that they're being forced to do or say are not the things they believe in. So I want to encourage all of you not to see them in a negative light. Don't criticize them. Don't abuse them. Don't insult them. Give them love. Give them hope, because they need it. They have fought a good fight, and they are still fighting. Keep your arms open for them. I want to thank our team that has been looking after their families, paying school fees for their children. I want to thank you very heartily for not stopping. And we shall not stop. These people are innocent. These were just supporters. The regime is doing this to intimidate anybody else. But they don't know that they continue to expose themselves. As for us, we shall not give up. I also want to salute comrades like Machete, like Kalanzi, and many others who are still in prison, and they are still refusing to go by what Balam and Museven are saying. Because they understand, we took time to explain to them, it is so dangerous for anybody to coerce you to accept and be convicted, not of any other crime, but terrorism. That means you are a terrorist. That means you are accepting a curse on yourself. This regime is so heartless. You cannot subject somebody's son or daughter to such a curse. They didn't. Terrorism, supporting the opposition is not terrorism. If so, why didn't they arrest me? Because these people were supporting me and the National Unity Platform. Why don't you arrest me? Why don't you prosecute me for terrorism? That shows that you're just cowards. Anyway, we salute you, comrades. We are still with you, and we shall continue standing with you. Those that are still in prison, I would understand if you gave up. But again, I would hold you in so much honor if you didn't give up. Because at the end of the day, you can never defeat somebody that does not give up. Museven has done everything to try to weaken us. But the only thing that we have bigger than him is that we refuse to give up. So friends, wherever you are, refuse to give up. I also want to once again raise the plight of our missing people. Our people are still missing. The Chibalama family is still crying. The Kanata family is still crying. And 18 other families. Those people are still missing. Nobody has ever seen them. We want them. We continue to demand them. Now this takes me to my next point, and that is the sanctions that were recently slapped on 4 police officers, namely Kagarura Bob, Muine Alex, Presi Amdan, and Womanya Eli. These criminals in police uniform took part in the gross torture of Honorable Zake. And we told them we are going to come for you, whether when or when we are going to come for you. And here we are. But these are not the only culprits. Culprits are many. The main culprit is General Museven, his son, and those hangers on. And we are going to go for them. It might take long, but it will happen. And when it happens, it will happen firmly. This is to remind all those that are in positions of power, especially the police and the military. Justice will come for you personally and your family, because these people are sanctioned with their families, not just them. So the long arm of justice will one day come for you. You do these things, but we won't forget. Justice will come for you, and be sure you will pay. You will pay for all the things that you're doing to the people of Uganda. Very finally, I want to remind the nation that as we promised, we are going to come to you in our next phase of the nationwide tour. We are still working out a few modalities, and we shall soon announce our schedule. So, be ready for us.
Comrade leaders, we are coming for you. We are coming to West Nile. We are coming to Masaka. Abe Masaka tujja. We are coming to Kisoro. Atale Kisoro. Dana, tell the people of Kisoro, we are coming, and we are coming, all of us, with all of it. In the West, we are coming. Kasese, Kamama, we are coming. And even those in Kampala, we are coming. Abe wa Kiso. Naja, tujja. Naja Mugambe tujja. So, muzikirize lino bize mu Luganda very briefly, and maybe tujja kufuna ebibuuzo okuva gye muli basebo ne bannyabo. Tusanyuse nnyo okubalaba olwaleero nga bwe nabagambye nti olunaku lwaleero twandibadde ne Deputy President wa Western Uganda, Mama Jole Mugisha, naye Mukama yakisinga okumanya, yakisinga okukola enteekateeka ez'enjawulo, yasalawo n'amutwala gy'ali. Twongera omwenyumirizaamu, twongera omumumisinga, n'okusingira ddala twongera okutambulira mu kkubo lye yatulaga okumuweesa ekitiibwa, kuba ekyo kye tusobola okukola okukuuma memore ye. Namaze n'okulisaayo muganda waffe Lubyanli ne muganda waffe Honorable Muwada, ennaku ezo twabalaba nga banekanekanye mu byeru nga bagenze ku kaba mu kuliko eyo basebo. Nabagambye mu Luzungu lwakuba edi mutwanku byakabana nga madize ne mu Luganda. Lubyanli oyo mu biseera byaffe ebya firebase twamutiizinganga kubanga yali omusaafe nga buli kaseera asala emirundi mingi olunaku. Ne tumukazaako erinnya erya Haji Ali. Katonda w'amaanyi kye twayogeranga ng'ekisaaga kakitutuukiridde. Sebo Haji, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye era nkibajjukiza nti obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso, ettemu ligenda mu maaso. Gye buvuddeko ennaku si nnyingi nnyo muganda waffe Tabs, gwe twakazaako erya Tabs, naye nga ye Andrew Natumanya, taata we bamuyingirira ne bamutugira mu nnyumba. Ekyo ffe tetulowooza nti kyagwawo bugwi, naye Tabs yali amaze ebbanga nga y'omu kubakuba ebifaananyi ebyanika ebikolobero gavumenti eno byekola ku bantu. In fact, yagenda ne maaso bwe yatravelinga n'agenda e Germany, alina interview ey'amaanyi gye yakola ku International TV, n'ayanika byonna ebisa ebikolebwa ku bannayuganda nga bikolebwa gavumenti eno. Baganda baffe abali wano, bwe mulaba nga tulina bakomrade abava mu Western Uganda, bano balubongoya, bano bakatana, bano bababi n'abalala, abamu balowooza nti abamu Western Uganda bo bali bulungi, bo beeyagala. Naye ate ebiseera ebisinga bye basinga okubonaabona kuba ne mu kulonda bo babagana okulonda. Naye tekikomaawo, omuntu yenna ayogera amazima nga wa mu Western Uganda, ate baba bamuteekako nnyo amaanyi kubanga bo balaba nga abaabuusa nnyo. So muganda waffe Tabs tulowooza nti baakikola ng'ekibonerezo gy'ali okutemula taata we. Bamuyingirira ng'ali mu kulya kyaggulo, ne bamusambasamba embirisi ne bazimenya, ne bamutuga, tebalina kye baatwala. Tumanyi nti ssaawa zino nga tukyafugibwa bano abantu abatemu, tetusobola kusaba kunoonyereza, kubeera nga bwe mwalaba nga bamaze okunkolako obulumbaganyi bagamba nseredde n'engwa, nga bamaze okutemula Yasin Mwarua bagamba bansanze n'emmundu. So tekyewuunyisa okukeera ku makya ate ne bagamba taata wa Tabs yeetuze, oba ne bakwata abamu ku bantu be. Bino tubyogera ng'ebyokusaaga, naye era ebintu byonna byonna wano e Uganda biba ng'ebyokusaaga. Naye tumanyi nti olunaku lumu tujja kumanya amazima, era abo abaatemula muzeeyi waffe Muzeeyi Tebandana bajja kufeesinga akabuli era babitebye. Leero njagadde kwogera ku nsonga bbiri zokka. Ensonga esooka ey'Abaganda baffe ba political prisoners oba abasibe be baasiba olw'ebyobufuzi.
nga bwe muzze mulaba nti olwa pressure gye muzze muteekawo basebo ne bannyabo ba political prisoners baffe abamu bagenda babatta. Pressure gye mwateekawo ne internationally ya forcinga regime okuta bano bawaiza ba Edi Mutwe ba Nubian Lee ba Dani Majiki ba Monde Ntambi n'abalala. Newankubadde mu Museven yavuba nnyo okuteekawo ekiboozi n'agamba abano bambatadde bateeseza nange, era n'akozesa ne bannaffe abamu okwagala okuteekawo ekiboozi okutusindiikiriza okwogera ne Museven. Twakyogera lunye era tuddamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa constitution. Tetugenda kwegayirira Museven mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twazza. In fact, bwe tuba tutunuulidde amazima Museven ye mmenyi w'amateeka. So tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure gye mwateekawo era gye muzze muteekawo nga muba demandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons ng'otambula eyo mu Amsterdam gy'otamanyi n'osanga akafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bano abantu babimanya. Nakibagambako wano nti baagala okuta abasibe bano. Naye bamanyi nti banaata bano abasibe olunaavaayo basobola okubakuba mu kkooti. Guyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba baba n'omusango gubaloopa gavumenti eno okubasiba mu kkomera ebbanga eryo nga tebalina musango. Gavumenti ya Museven yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika baganda baffe. Eyo ensonga lwaki babadde tebawoza okumala emyaka 4. Bonna Bukutana yakuba muntu amasasi bamusiba yena ku ngazi izo, mwalaba Kanyamunyu ebbanga lye bamusiba n'abalala. Abakozi b'ebikolobero bonna nga kwotadde n'ababbi b'amabaati abamu nnaku. Naye baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi babasiba ebbanga eryo lyonna. Ne bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti eno gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago. Basala amagezi gonna okwejjako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kkooti batanza. Naye n'ekyokubiri nga bamanyi nti bwe munaakomawo ate mujja kubanga muli kaali nnyo. Ensonga lwaki bakozesa amagezi gonna. Era ensonga nga Museven bw'alonda omuntu kuba minisita ng'ayina ensonga emulondesezza nga bwe Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kuvoola Kabaka. Bw'ati bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze. Mujjukira twakyogerangako nti twagenda bannemesa okulaba bano abantu nga bagamba order from above, bagambye temulina balaba. Naye ate era nga mawulire ge tufuna agavaayo nti babajjayo sometimes n'ekiro 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza okubasendereza okukkiriza emisango gye batazza. So oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa, oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza okubakkiriza emisango gye batazza. Tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate, naye nga n'abamu ku bakolera gavumenti naye nga beerimbise muffe nga bagamba abasibe tubakolamu ssente. Museven jako mubasiba egye tukumubbaga okugaggawala. Ne ngamba kati lwaki temubata business neegwa? Lwaki temubata ne tubanga tetukola ssente kuba tubadde tukugamba bannaffe bata, naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo. Era abamu babasindiikiriza babatiisatiisiza babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza. Si musango gwa kubba nkoko, si musango gwa accident, naye musango gwa butujju, terrorism. Ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna. Era kyannaku nnyo, kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindiikiriza omwana wa munne
okumuteekako stamp eyo nti ono convicted terrorist. Ono terrorist. Baba kulemeseza emirimu yonna yonna. Baba kulemeseza okutambula mu nsi yonna n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo. Baba agala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo. Kwata ne bakusimba amaaso g'omulamuzi. Waliwo mateeka kye bayita repeated offender. Kiraga nti gwe wasalirwako no ku musango obutali gwo musango mulala gwonna naye gw'obutujju. So kyannaku nnyo nti abaana b'abantu bangi babataddeko ekikoligo ekyo naye baffe tumanyi nti tujja kimenya. Tumanyi nti ebyo byonna tujja bisazaawo. Tumanyi nti n'eyo conviction tujja gye overturninga. Kyannaku nnyo nti Saabalamuzi Owiny Dollo avuddemu bannayuganda aletize down next generation. Lwaki omuntu yenna yeesiga amateeka ge Uganda nga basobola okukwata ne bakutulugunya ne bakugyamu enjala ne bakwata ne bakutwala mu kkooti y'amagye. Received shocking news. Nga toli munnamagye. Bandi bade bamuyita chief injustice. But anyway, byagenda bwe bityo. Njagala okugatta eddoboozi yange ku maloboozi amalala gonna agasaasira bannaffe abo. Bannaffe abo ffe tetubasalira musango n'omulundi n'ogumu. Olivia Lutaya okwenya omusango tetukkiriziganya naye so mubasaasire. Bwe bajja gye muli mubaanirize n'omukwano, mubaanirize n'ekisa era mubawe obuyambi bwonna obwetaagisa. Njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira abasasulira abaana baabwe school fees, ababasasulira rent. Mwebale nnyo obutalekera awo. Twabasaba nti tugende mu maaso nga tuyamba bano abantu baffe kuba bino ebintu byonna bakozesa lwa mpaka ku mudumu gwa mundu ne mukkiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era tetugenda kulekera awo. Mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu era tumanyi bye babakozesa ne mumanye nti muffe mukyalinamu emikwano egibaagala egibalwanirira. Ekyo kintwala ku nsonga ey'okubiri, ensonga ya sanctions oba natti ezateereddwa ku bapoliisi abalala abana. Omwo mwe muli Kagarura Bob, mwe muli Mwine Alex, mwe muli Twesige Hamdan, mwe muli ne Womanya Eri. Abo abasirikale abana be batulugunya honorable Zaake ne bamufuwa pepper spray mu maaso n'amala emyezi ng'esatu oba ena nga tasobola gaggula bulungi. Be bamulemaza, be bamutulugunya mu kiseera kya COVID nga bo balowooza tubyerabidde. Gaali mawulire ga ssanyu naye tegatumala. Tujja Bishop, tujja ewammwe emityana, so mutulindirire, tujja batuukako. Tuteereza nsonga ntonotono za program, then mu bbanga tono tujja kuba twanjula program yaffe yonna nga bwegenda okutambula. Dakiika ezisigaddeyo kanzireke zibeere za bibuuzo ebiva mu bannamawulire nammwe bamemba baffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Mukama abampeera omukisa. People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! President Bwala. Mwebale ate muvuze tusoka. Abavubuka
tujja kubayinga Kakindu Stadium ate awo waliwo ebyendawulo empewuliri awo Kamala Busoga ajja kuwera mu kisaawe ekitidi tunakola tutya ni president ali kwita yena president ali akerowooza nibawulira nti nibo munatukobera. Thank you very much Mr. President, especially this big delegation I've been seeing is from Luweero. All of you stand up for recognition from Luweero. People power, our power. Thank you very much. You can have your seats. I want to thank you for being attentive, and I would now want to give the media the opportunity to ask a few questions. So to the media, what would be your questions? Yes, my brother from NTV. Good morning. Good morning. Raymond Tamale from NTV. My question goes to Principal. A few days back, a certain member of Parliament was on the radio station, and he said that he negotiated to get Nubian Lee and Eddie Mutu out of prison, and he also negotiated to get your passport. Is this true? And what do you speak about his comments? And also, the last two occasions, you say that you're going to come out with the dates. Can you give us a date and say it was going to start next month or something like that? Thank you. Any other person with a question? Baba TV. Usogabulaide. Eyanziza Baba. Nize Amaina nize Iganasa Baba TV Radio. Ndiko. Mbadde ngenda kubuuza mu Luzungu naye bannange abasinga wano ne baŋŋamba atukozese Luganda basobole okukifuna. Tulina biiru bbiri ze tulina temuzikoonyeeko. Tulina biiru eya Honorable Lumu ekwatagana ku kulonda David of the Opposition Business nga abadde agitembe mabega. Tulaba ebibiina ebisinga eby'opposition nga bigyesamba. Twalaba UPC, twalaba DP ne NRM yennyini gye twayisukira nti gye badde kitembeeta neevaayo n'ekisamba gye negamba oyo avuga kike. Nammwe mwennyini aba NUP tulabako council nga naye ali mu kakiiko akatulako olwo ne bakisambajja. Okulonda leader of the opposition mwenga NUP mwakiwakinye olw'okuba nti mulaba nti kyali kibakuba nti nga bwe mulina abantu abangi nti n'omukulonda okuddako kwa 2026 musobola okufuna abantu ne mufiirwa ekifo kino ekyo ekisooka. N'ebbaga eddala erya Honorable Masasi Mpooga eyali omumyuka wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda oba Central Region ery'okuzzaawo term limit gye twajjawo mu 2005 n'okutereeza oba asaayite ennongoosereza mu ssemateeka nti yalaba zikyali musasa Mwami Museven okuva mu buyinza. Mwenga aba NUP nga tutadde ku bbali ebiriwo enkolagana yammwe wakati wammwe eyaggyibwawo oba ne age limit ekikonde ekyanyoka mu Parliament. Temulaba nga kiyinza okubayambako okuggyako Mwami Museven ekisembayo omuzungu gomwogeddeko ateeka sanction ku bakungu ba gavumenti yali aleetedde n'ambasada wa Parliament ambasada wa America mu Uganda Mwami Bob obuzibu yali yakamala okuteekako sanction ku Uganda omuzungu mwennyini n'asindika obuwumbi obusukka mu 4 zibayambeko mu kwetegekera ekirwadde kya mpox. Ate mmwe mwennyini muze mwegayira omuzungu alekereokwa obuyambi ate nammwe omuzungu gwe mulajanira. Ate ne Mwami Museven tumulabiko emirundi mingi ng'atugamba nti omuzungu ono talina kalungi katwagalisa ate yatuwa obuyambi. Temwandiba mu muzannyo between gavumenti nammwe nga omuzungu ono atuzannya buzannyo. Eyanzisa kibuuzo. Abuuzizza ebibuuzo bingi naye ekirungi birina ne ansa nnyangu nnyo. Yes, CBS Lwengo bali ku ddembe. Aganyeezo wammwe bali ku ddembe Joseph. Ekibuuzo kyembuuza bibiri. Ekisooka twagala tumanye omuwendo gw'abo abatannakkiriza nga basibe b'NUP
muwenda bali bameka era abakkiriza bali bameka. Ekirala twakula ewaffe batugamba kisekanyo lyaggwe muwanvu tubuulire eby'ekibuga. Twagala Mr. President atubuulire alambulwe bulabe ki abo abakkiriza omusango bwe bayinza okusanga oluvannyuma lw'okukusala. Noza biweddeyo. Come last play. Bwegiire ndiya. Bali ku ddembe. Pass the last President yayogera yali mu kubuuza. Bali ku ddembe senior journalist. I think Bwegiire will give us the last question. Already, webale kutambula. Olwaleero sijja kubuuza pulezidenti kyange kakigende eri fanalipo zaake. Fanalipo zaake tandyagadde okumanya otubuulidde olunaku lw'abavubuka. Tulabye emirundi mingi nga poliisi evaayo ne babalemesa buli lwe mubeera mulina enteekateeka yonna mu bintu eby'enjawulo. Gwe nga Ssaabazoganye era mukwano gwa poliisi singa bavaayo ku lunaku olwo ne bagamba nti nedda leero tibino tebijja kubaawo obagamba ki? Nsubire toli mu kusendasenda zaake nti mukwano gwa poliisi bamutusseko obuvundu. Sitambuza kamera abula mondeke. Aho weeriwe. Paiswa. Ebibuuzo biwiireyo. Yeah. Very quickly, this last leg will be the last one. Bwe nageza kutambuza kamera mwanvuma buvumi kati ebeere weeri mondeke ndi mukoowu bannaaye. Neyanziza Abaana Waisa Moses Soga 100 njagala ng'ekibiina kya Nuupu waliwo ensonga eri mu ggwanga. Kibuuzo oba oyagala? Kibuuzo Please. ku nsonga omutuuze omwo Munnayuganda omukazi eyasiibuusa empisa n'abba owa traffic oluliri ng'amutiisatiisa ng'amugamba Oyo musoga yennyini oyo mutugoddiirire naye osobola okufiira omulimu menga Nuupu abakulembeze mu Nuupu kukyogerako. okategedde oyo musoga yennyini. Thank you very much. Balam Museven Waisa Moses. Abuuziza ekibuuzo kirungi nnyo era nze Waisa Alex yakiiramu. People power, our power. Of course, impunity, amanya amemanye, nepotism, favoritism, lack of meritocracy, ye characteristic ya government yetu. Kakati ebyo byonna oli ayinza n'okuba talina kyali naye asobola okukozesa erinnya lye olulimi lwe okukangakanga oli atwala obuvunaanyizibwa okukola ekituufu. Bwe tutyo bwe twakirabye nsuubirira tukuzeemu tusaba obuwumbeefu bw'abantu. Let's all be able to live with each other nga buli omu azanya looli ye. Newankubadde olw'olumu ne poliisi nayo eyitiriza omuntu ayinza okukeera ku makya nga yakedde asuze ku left gwe n'omuteekako embeera n'areactinga bw'atyo. Thank you very much. No, please. It's all right. Thank you very much. We will not have more questions. The questions are enough and we are done with that. I also wanted to respond to the question of my brother from Baba TV about the second bill of term limits. Whatever you're talking about is not new to us. If you all remember, there's what we call the Citizen Compact of Africana. We have a ruling of the Supreme Court in the election petition of Amama Mbabazi versus General Yoweri Kaguta Museven, where government, other institutions, and the Electoral Commission were commanded by court with the 10 reforms, and they have never come to light. So I am seeing cut and paste
from somebody with something that was already discussed in the Citizen Compact of Ghana. Secondly, that very gentleman, Mr. Finito, when we passed our constitution as National Unity Platform, our constitution, we said that every position, somebody will occupy it for 2 terms. He's on public record, himself coming out through the media and saying you cannot have term limits in a political party. So he is only trying so much to become an ostrich and be seen because of his bad mannerism. I don't think he has good intentions. Omanyi kamyufu akuyambako okuzaako amasanyalaze nga gagenze nga toyinza kuyita wa umeme. Naye ekibi kya kamyufu ate ye mwennyini asaliikiriza nga talinaamu mutwalo n'agenda n'agajjako democracy. Kati Mr. Finita ali mukola nga kamyufu w'amasanyalaze ababuzaabuza. That is how I understand the question. Let me invite Zake first, quickly, and then I'll invite other leaders. Thank you, Mr. Sematimba. First and foremost, I wish to let you know that this is the party organization activity whereby it does not require whatsoever the requirements of a public gathering. But still, we concluded with all the necessary notification to the security. We do not actually think that police will intervene, but in case that is done because we are not in Portugal or any other country, we know that anything is possible, but this is a party organization activity whereby we do not have to pass through all the formal requirements, and I think we shall have a successful event. So I still call upon all the young people to turn up, and I see most of you right here. You know the party we are in, it is a young party, and we know we are all gonna be there in Jinja, Kakindu Stadium. Njagala okukibategeeza bulungi nnyo nga mva ku kibuuzo kya Sematimba ekyo nti guno omukolo gw'abavubuka si mukolo gwa bulijjo nga gino egya public nti olina okuyita mu mateeka ga public events nedda, wabula guno omukolo gwa kibiina, guno omukolo gw'abavubuka ba kibiina kya NUP, era nga twakoze ku nteekateeka zonna okulaba nga tutegeezaako bekikwatako aba security, aba internal affairs, okulaba nga omukolo guno gugenda mu maaso, era tetusuubira muntu yenna yenna tutataaganya, wabula ffe ng'abavubuka okubeera ku mukolo gwaffe ogenda okubeera ogw'omulundi ogwokubiri. Ogwasooka gwali wano, oguddako tugenda kubeera Jinja ku Lwokutaano luno, era nga nsaba abavubuka ffenna tubeeyo. Abasinga ndaba wano ba kibiina kya National Unity Platform, ate abasinga muli bato, tubeereyo ku Lwokutaano tulabe nga tuzoganyaamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozi gw'oyomboza Diana wa Bobi nti mufumbo. Oyasula abaana basatu wabbaawe n'anobayo Diana wa Bobi. Sagamba. Thank you very much. Let me invite the Secretary General to take us through the other questions. Diana wa Bobi mufumbo. No yanoba abaana yabasuula. Thank you so much. Sago awamu omusajja ono nga twamuyita Finito. People power. Our power. Yeah, Mr. President, fellow leaders, I will respond to a few questions. I want to first of all welcome this man, then seated from detention. Then seated tumuyita flag raiser, kubanga mulaba abeera awanyise bendera. Bamuwamba nga bamujja wano ne bamutwala ne bamukuba ne bamutuusaako byonna naye mu kumaliriza ne bamureleasinga. Naye nga bamaze okumutiisatiisa ne bamugamba nti bino byakola alekera okubikola, era kati ali mu defiance ono gwe mulaba. Bamugamba jangu wano densije ebyo bakugamba byokka byenjagala oyogere, saagala oyogere ebirala. Bangamba obutaddamu kundaba nga nnyambadde nga bwendi n'obutaddamu kubanga ntyoboola omukulembeze w'eggwanga, bo gwe bayita omukulembeze w'eggwanga,
era ne bankwesa obuwandiike ne ka vidiyo nga mwetondera ku vidiyo mbwe nalera ku TikTok bangamba siddamu omutyoboola naye tewali kutyoboola bula njogera ku ebyo ebituufu byayisa bannayuganda oba byatuyisa byebyali mu katanga. Bandiira Femiko wansi w'ebigere nga ne bankuba zisolido ebyaddala ng'owulira obulumi paka ku mutima solido zize bakkuba obulumi nawuliranga bw'amaanyi engeri gye bantulugunyizaamu eyo ate nga bakutaddeko ekikookolo tosobola laba ani abakkuba oba ani ababikutusaako eyatera ne baŋŋamba siddaano ku media n'embyogerako oba okulabisa bwe bino bye tudde ne tulabisa era yemu ebirenesezaayo bannaffe mu busibe. Nasangayo abavubuka bangi okuva ku myaka 17 paka ku myaka nga 25 naye nga abavubuka ebyaddala tebalina misango babateekako bya mmundu sibamanyi manya naye bayogera ebitundu bye bavaamu n'abamu ku bantu abavaayo nga bamenshoninga abamu be baali bakata okulinga Jenakireewo okuli Bwambaale abamu bamaze emyaka egiwera okubira ddala mu myaka bali myaka gye bamazeeyo bali mu mbuya Museemwayi kuba gye bantwala nze bansuza Museemwayi embuya then ne bansuula ekireka kuwembule. So tumugulisaayo muganda waffe oyo naye muwulira ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe okwesanga ng'abavubuka bali eyo bamaze emyaka 3 4 nga bali ku CMI tebamanyi bwe banavaayo. So naye nga bwe tutera obagamba katoyo kyakulabirako tebaba bakuba babakola ki as long as ensonga bwebanga yo ekyaliwo bakola ki bamala budde kubanga omulaba bamugamba nti toddamu kwambala bwotyo naye kati ndowooza asazeewo n'ayongerako ne buno okulaga nti ensonga gyayimiriddeko ntuufu. Sibakuwandulira nno naye kyengamba nti bakimanye nti ne bwe banaakwata abantu bameka ensonga zaffe ze tuyimiriddeko bwe ziba zikyaliwo era tujja kusigala nga tuyimiridde kweza ensonga. Olunaku lwaleero era nga bwe mumanyi baganda baffe Yakireewo ne Bobi yangu babaleeta ku kkooti y'amagye nabo babatwala nga tebalina musango era ebbanga lyonna lye bamaze mu nkomero eyo mulimanyi bulungi nnyo. Yakireewo naye bamukuba bubi nnyo bwe batyo bamukuba solido wansi w'ebigere ne bakola ki bamutulugunya nnyo n'ebirala bwe bityo ne Bobi yangu of course n'abalala. Waliwo abuuzisa ekibuuzo repercussions for pleading guilty nti oli bw'aba amaze state kyegezaako okukola president nga bw'ayogedde ekisooka baagala kumakinga sure nti bano abantu baffe bwe banaavaayo baleme okubagulako omusango ogwa malicious prosecution kubanga singa oli akusibira bwerere emyaka 4 n'amala n'agamba nze nkutadde oba osobola omusuuwinga for malicious prosecution. So Balam n'abo abalala bakolera Museven bakimanyi bulungi nnyo nti bano abantu singa bavaayo nga tebakkiriza gino emisango automatically bajja basuuwinga. Ensonga endala eya ICC kuba nti Museven n'abantu bwe twabatwala mu ICC kati bakimanyi nti bano abaana bali makomera be bamu ku bujulizi bwe tubadde tutegese kutwala mu ICC kati baagala bakole plea of guilt omuntu aveeyo agambe nti omusango naguza so that time eri bwetuuka ICC ne bagamba mujje bagambe nti temulaba bapleadinga guilty. Naye ate simanyi bwe balowooza nti ensi yonna yonna nsiru tetegeera nti abantu tebalaba buli omu mu nsi yonna yonna akimanyi nti bano abantu bakakiddwa okukkiriza gino emisango. Kati repercussions of course bwe tuba tubagamba bano abaana nti temukkiriza gino emisango first of all obeera ne criminal record kiba kitegeeza nti wazza omusango gwe bamanyi bulungi nnyo nti tebaza era mpulidde oyo abuuzizza nti bali bameka abakkiriza n'abatakkiriza bali bameka. Waliwo abantu 9 abo president bayogeddeko bali mu Machete Kalanzi Ashrafu Uma Makato n'abalala abo bo bagambye tetwakola musango era omu yatugamba nti ne bwe mba sabba nkoko n'oteeka ku gun point n'ogamba kkiriza nti wabba enkoko sigenda kukkiriza wakiri okole ki ozite. Kakati abo 9 bo basazeewo ne bagamba tetugenda kukkiriza bino ebintu bye tutakola tetwagala tubeere ne record eyo. Naye ne bano abakkiriza tutera nnyo kyogera nti tukimanyi bulungi nnyo nti kino kye tuliko
lutalo era abantu balina breaking points ez'enjawulo kyova olaba tugamba nti bali abantu tubategeera twogera nabo omwana n'akugamba nti maze ebbanga mukomera siraba ki ekigenda mu maaso siraba ki ekivaayo mubadde mulira regime propagandists bagamba toba oliawo banamateeka tebakoze kimala kiki kyebaali agadde bakole mirundi emeka gye twakapulayingira bbeeyi n'ogenda okuapulayinga bbeeyi omulundi ogwasooka kooti y'amagye yagamba nti bano abantu abazadde baabwe tebasobola kubeeyimirira n'obuuza muzadde w'omuntu aba tasobola kumweyimirira kiki kyotegeeza ogwaddako ne tukwata abazadde b'abantu ne tukwatako abakulembeze ba mp n'abalala kooti y'amagye nevaayo negamba okusinziira ku ffe bano abantu tebalina gye babeera baali tebalina maka mwe bava ebyekisiru kubanga osobola otya okugamba nti bano abantu be bajja mu mayumba gaabwe novaayo n'ogamba nti these have no places tebalina gye babeera n'olwekyo tetugenda kukola ki so abo bagamba nti balooya tebalina kye bakoze balinga abatamanyi kigenda mu maaso kubanga ne bw'oba looya ki bw'oba oli mu kooti y'amagye eyo ekolera ku ngombo gye bagamba oda ya jeshi ni moja batambulira ku oda ng'eva eri waggulu kubanga kooti y'amagye eyo eteebwako Museven era yagiwa directives bwe balina okukola byonna byonna. Ekirala waliwo abuuzizza ku sanctions zino ndowooza abadde nasa wa baba oyongedde kusomoozebwa okuliwo nti tusiba tukolinga for sanctions naye ate tulaba gana amawanga ag'abazungu gakyakolagana ne regime gawaayo obuyambi n'ebirala kakati ensonga ziri bbiri ekisooka obuyambi obumu obuva mu mawanga ago obugenda directly ku bitongole ebikola ku bintu ebiyamba bannayuganda obwo tubeera abatima bwe tugamba nti nabo mukole ki obuyimirize. For example yabayo ne bagamba nti waliwo ekirwadde kya mpox kiri mu kubonyabonya ensi yonna yonna ne tugamba nti obwo buyambi temubuwaayo newankubadde ku saidi endala tumanyi bulungi nnyo nti n'ezo ssente oluusi bwe bazireeta bano ababbi bakola ki bazikwatako naye eyo ye dairema ebeerawo oluusi nti newankubadde oyagala bateekawo sanctions balekerawo kuwa aid bwe mujjukire nti amawanga agasinga gaali gawa gavumenti ya Museven sente directly through its ministries naye olwa corruption obuli bw'enguzi bungi nnyo buli mu gavumenti amawanga agasinga galekeraawo okusindika sente eri gavumenti wabula gawa ezo sente directly through initiatives eziyamba ku bantu gazitekinga directly okugula ARVs eziyambako ku bantu abalina obulwadde bwa mukenenya bayambako directly kakati ebyo nga MEP tetusavayo ne tugamba nti n'abo abantu mulekeraawo okubayamba so njagadde okitegeera ekyo naye tumanyi bulungi nnyo nti ultimately nekino katukyogere maybe kankyogere nti ultimately mwe abali wano nga mukiikiridde bannayuganda bonna ag'abazungu si gye gagenda okulwana olutalo luno lwe tuliko gwe nange naawe n'oli olutalo luno fe abalina okulwana 99% bali bayinza otuyambako 1% eyo batekewo sanctions bakole ki n'ebirala ebyo byonna byonna kyova olaba tuyita ki people power maanyi g'abantu kubanga tumanyi nti ultimately reason lwaki tukola byonna bye tukola lwaki tugenda kuddamu mu nationwide tour lwaki olunaku lwaleero tuli wano kubanga tumanyi bulungi nnyo nti ultimately bannayuganda ffe kennyini fe abalina okukola ki okwejjako nakyemanyi so newankubadde tusanyukira sanctions ne tukola ki byonna byonna obuvunaanyizibwa obusinga buli ku ffe nga abaana ba Uganda. Finally babuuziza ku diro tutandika nationwide tour eyo tugenda kitandika mu nnaku ntono nnyo mukimanyi bulungi nnyo wiiki eyewedde twagenda ne tumitinga abasajja ba poliisi abaali batuyimiriza era ne babuuza ebibuuzo bingi nnyo naye tekyokuwamba abantu baffe ne tukibabuuza ne tubagamba mulekeraawo okuwamba abantu baffe poliisi yo ng'egamba ebyo sifa ababikola nti waliwo ebitongole ebirala naye ne tugamba mu mateeka poliisi yokka eyalibadde ekwata omuntu naye etteeka naye likulagira butya bw'olina okukwata omuntu mu mateeka era byonna ne tubyogerako ne twogera ne ku nationwide tour